Gratine, welkom terug. Ons kyk vandag na hoofstuk 4, swysveiligheid. Mense nou, wanneer ons boog swys, when we arc weld, dan is daar sekere goed jy moet hê, jou veiligheidstoerusting. Nou, 'n baie interessante vraagie wat ek altyd vra in my toetse. Ek gee vir jou die skets en ek sê vir jou, right, noem vir my die goedjies. So in my test, I usually ask you this little sketch and you have to name the parts that you need. So mense vir veilige swyskoot, jy swyshelm, 'n leervoorskoot, leerhandskoene, rubbermat en veiligheidsstewels. It's leather stuff. Where did you buy that stuff? At Efrox. At Apple. By Efrox, ja. In Stukland. Stukland kan jy gaan kyk. You can also look in Paarl if you want to go there. There's also one in Blackheath. Blackheath. Ja, jy kan daar gaan kyk ook. Right. So that's what we must have. Hulle vir jou noem die ernstige gevolge wat ultravioletstrale op mense se liggaam het. Jy kan jou vel brand. Jy mag kanker kry, met ander woorde, en dit kan jou onvrugbaar maak, mans en dogters. I'm gonna go to the English now. Jy kan nie kinders kry nie. That's fine. Kom ons gaan gou aan, ons gaan gou na Engels toe. So when we do a safety test or a safety exam, usually we ask you the sketch. We ask you what you wear. So you have to have an adjustable helmet, a leather apron, leather gloves, rubber mat, and leather spats or safety boots. Name the serious effects of ultraviolet rays to the human body. It can burn your skin, it might cause cancer, and it can cause sterility. Now, the Parel school kids will not know this, but the young Creel school kids will remember. I think it was when you were grade 8, I had burns on my arms. Because I welded without the proper clothing. Ek het gehelp weld by die SPCA in hokke. Maar ek het nie die regte klere aangehad nie. Toe brand die ultravioletstrale in my arms. Ek het mos ook 'n blaase gehad op my voorarms. That can burn you if you are constantly welding. So please don't go and tack and now you think you're gonna burn. It doesn't work like that. If you are constantly welding for an hour, 2 hours, 3 hours, yes, then the burn will be bad. Yes. Does this include if somebody's welding next to you? Only if you're standing on them, yeah. But not if you're standing far enough. This is for direct contact. Okay. What is the purpose of wearing of safety goggles, welding helmets, and the overall while welding or chipping slag? Safety goggles must be worn to protect eyes from when chipping slag or grinding metal. A welding helmet is necessary to protect the face and eyes from the rays of the electric arc. It also protects the face and the eyes from the heat and spatter of molten metal. The helmet is made in a black color to minimize reflection of light. The glass is a dark color to protect the eyes from the arc rays and sparks. The welder's eyes can be damaged if they're exposed to direct arc rays. The helmet band is adjustable to fit the head. Now, overall, a long-sleeved overall made of a tough material must be worn to protect you from the hot metal and sparks while welding. Safety precautions, we're going to go to that later. Just go to Afrikaans quickly. Afrikaans so hardloop. Hoekom moet ek die volgende goed dra? Veiligheidsbril om jou oë te beskerm teen die afchip van die slak en ook dan nou as jy nou met die hoekslypmasjien staal sny met die grinder. Swyshelm, draai om die gesig te beskerm en die oë van arc-eyes. En hy kan stel met jou kop, so as jy 'n lekker groot dif het, dan kan jy hom lekker mooi stel en as jy 'n klein kop het soos 'n siektier, dan kan jy hom ook lekker stel. En dan 'n oorpak of 'n overall, 'n lang mou oorpak, moet nou nie Duvaldo Rousseau en Roelof Creer wees wat en ek hoop julle kyk die video's boys, wat hier aankom met hulle short mouse en dan dink hulle is Tarzan en dan brand hulle vir hulle stikkend. 'n lang mou oorpak asseblief boys. No short sleeves. You're not in a modeling contest. You're not here to flex your guns. You're here to protect yourself from burning. I don't care how big your arms are. The girls aren't looking. If you can't weld, you're not worth it. Okay? Die meisie soek 'n welder, of soek jy 'n man wat kan pose. Julle mos gesien. Ek wil sê, julle mos gesien, jy kan met 'n BMW of 'n bakkie ry, maar as jy met 'n trekker in jou yard staan. Dan kyk hulle mooi, maak nie saak hoe klein jy is nie. Veiligheidsmaatreëls. Wanneer jy gaan swys, moet jy seker maak dat jy die volgende veiligheidsmaatreëls oplet. Staan altyd op 'n rubbermat wanneer jy boog swys. Dit beskerm jou teen 'n elektriese skok.
Waar geen rubbermatte beskikbaar is, moet skoene met rubbersole gedra word. Julle almal het mos nou rubber soles op julle skoene. Maak altyd seker dat die vloer droog is, omdat die elektriese skokke ervaar word indien die vloer nat is. Maak seker dat alle onvlambare materiale in die omgewing verwyder is, of wat kan ontplof. Goeie ventilasie is nodig, sodat jy maklik kan asemhaal, en sorg altyd dat die oë van medeskoliere van die boogstrale beskerm is, deur die swysarea met 'n seil of 'n spesiale swysskerm af te skerm. Those are the yellow sails, is there to protect you. So daai geel seil is daar vir jou oë. As jy gaan swys, kom ons sê, ou Julian wil swys, dan moet hy seker maak die swysseil is aan daar, sodat Alex nie kan aak kry saam met loodsie. Okay. Right. 9 gevare van boogswys moet nooit met 'n swysmasjien wat die krag toevoer nie verbind is aan die aard of 'n lekasiestroombeker werk nie. So moet nooit in die ding werk as hy nie reg werk nie, moet nie met hom werk nie. Moet nooit in water staan en swys nie. Okay? Ek kan op my hand tel wie dit kan doen. Elektrodehouer moet deeglik geïsoleer wees. So daai ding wat jy vashou, waarmee jy die swysstokkie vashou, moenie oop wees nie. En jy hou hom vas met 'n plastiek sak en hoop vir die beste nie. Hou vlambare materiaal altyd weg van vleiende vonke. Manne, jou sigarette en jou petrol, nie naby vonke nie asseblief. 'n Helm met helder glas moet gedra word om die oë te beskerm teen vleiende slag. Of 'n goggle, né? 'n Skerm met 'n donker filterglas moet bo die helder bril pas wanneer ons swys. Nou dit is 'n auto-dark helm. Jy kan die auto-dark gebruik om slakhoek af te chip. Jy hoef nie die hele tyd die veiligheidsbril te hê nie. Maar jou oë moet beskerm wees die hele tyd. Dit is uiters gevaarlik om na 'n oop vlam met 'n onbedekte oog te kyk wanneer dit swys. So mense asseblief moenie kyk in die wêreld in nie. Ek weet iets van julle wat dink dis bitter cool, maar AK's is nie lekker nie. Maak ook seker al 'n paar keer vandat ek hier gewerk het. Yes. It happens. It's not nice. AK's is not nice. And I only get AK's because of stupidity and not my stupidity. Remember that you have to look after everybody around you. The teacher is not immune. Sekere metale kan vir jou giftige gasse gee wanneer dit geswys word, soos koper en mangaan en galvanize. En onthou mense, dat wanneer ons dromme swys, moet jy seker maak dat die drom skoon is en oop is, anders dan ontplof hy. Meneer Fourie het altyd die storie vertel van hoe hulle by die landbou skool braai dromme wou gemaak het, en toe is daar petrol nog in die drom. En toe die kind begin swys, so skiet die drom deur die dak. So, sulke goedjies gebeur. Ons gaan aan. Safety precautions. When we weld, we must look at the following. Always stand on a rubber mat when arc welding, or wear rubber-soled shoes. Always make sure that the floor is dry. Make sure that the inflammable materials that can burn easily nearby, make sure that the inflammable materials are not close by. Good ventilation is necessary, and always protect the eyes of your fellow workmen when working with arc welders. Alright. Name 9 hazards of arc welding. Never work with a welder of which power supply is not connected to the earth, leakage or circuit breaker. Never weld when standing in water. Electrode holder must be thoroughly insulated. Keep flammable materials away from flying sparks. A helmet with clear glass must be worn to protect the eyes when chipping off slag. A visor with dark filter glasses must be over the clear helmet to protect your eyes from arc eyes. It is extremely dangerous to look at a flame with uncovered eyes, thus causing arc eyes. Caution must be taken when welding any drums. Explosive gases or substances can lead to explosions. Certain materials such as copper, manganese, steel, and galvanized metals emit poisonous vapors that when welded. So guys, when working with a lot of this stuff, think of the safety. Remember, there's a rule that we have in grade 11, you learn it. That if your your boss tells you to weld a drum, a safety officer must first check if the drum has been cleaned. If you go weld that drum without a paper saying that, hey, it's clean,
It's your own stupidity. Jy moet papier hê om te sê daai drom is skoon gemaak. As jy gaan loop swys sonder dat jy papier het, is dit jy. Hy sê die dom is skoon, maar hy is nie skoon. Maar dan is dit sy probeer, dit mos geteken. Hy moet dit vir jou op skrif sit. Jy moet dit op skrif hê. As jy niks op skrif het nie, dan doen jy dit nie. It's not on paper, it's vapor. Dit is die sêding van die skool of by die skool. As jy papier is en dan ek glo jou dan nie. Jy moet vir my sê. En nie op 'n WhatsApp nie. Ek soek dit op papier. Not on a WhatsApp, on paper with his signature. You can't WhatsApp and say it's sharp, bro. Doesn't work like that. Just an emoji. It doesn't count. Name 2 types of electric current that you use to weld is the AC or alternating current. Transformer welder suitable for various metals. Gives a smoother finish and transformer is cheaper. DC or direct current. Generator welders. Welds on non-ferrous metals. What is non-ferrous again? It doesn't contain iron. Or it's not magnetic. It's magnetic. What will happen if you weld and make mistake material? Then you have to use a AC, a transformer welder. Oh, And then an inverter welder, transformer welder, transforms AC to DC, suitable for ferrous and non-ferrous metals. You guys work with inverters. All of our welders in there are inverters. Yes, does that include from DC to AC? yes. So it's vice versa. It can go both ways, yeah. It transforms electricity in both ways. Briefly explain the term tack welding. What is tacking? Now, tacking is a preliminary weld at the end of the weld workpiece to ensure that the workpiece does not move from high temperature welding. So tack is when you put that one at the top, at the bottom, or in the middle to make sure that when you're welding, the metal doesn't shift. Ons gaan na Afrikaans toe. It's needed then. It warps, yeah. That's why you have to tack and weld on the tack and stop. And then tack and weld up to the tack and stop if it's a long piece of metal. The grade 11s are learning this the hard way at the moment. Noem 2 tipe elektriese strome. Nou wisselstroom, WS, transformator swysmasjien, gestrik vir alle ysterhoudende metale. Gee gladder afwering of afwerking as 'n transformator en 'n transformator is goedkoper. Gelykstroom GS, dit is 'n generator swysmasjien. Swys nie ysterhoudende metale. En dan 'n gelykrigter swysmasjien of 'n GS transformator swysmasjien. Skop wees of gooi AC na DC of WS na GS toe. Geskik vir alle ysterhoudende en nie ysterhoudende metale. Yes, Ek dink Engels is baie beter as dit is ja. Verduidelik kortliks die swysterm hegswys of tack welding of soos sekere van die simpel graad 11 gedinke TikTok. Voel iemand het weer gesê so tack welding TikTok so. No, tack. Idiot. Voorlopige swys op die punte van die swystuk. Nou mense, jy swys by tack welding of by hegswys, as die Afrikaanse woord, maar ons praat van tack. Jy die tackie punt, die middel en die onderste punt en dan swys jy van tack tot tack. Die rede wat is wat Matthew gesê het in Engels en nou net in Afrikaans is as jy die staal te warm maak dan hoop hy begin buig. As jy hom tack, dan bly hy in sy lyn. Die graad 11 bou mos nou daai varkies. En daai ding is mos 40 cm lank. Nou probeer hulle met een swysrad van punt A na punt B swys sonder om te tack. Dan begin hy varkie so. Hy gaan van 'n ronde silinder na 'n driehoek toe. En dan kom hulle na my toe sê hulle vir my hy het gebuig en dan sê ek vir hulle R500. Because there is no more money. The money is gone. So can't you like heat it up and then hammer it down? You can try to heat it up and hammer it down, but then you have to pay for the gas as well, nee. Yeah, you're gonna pay Just put it on the braai. on the no. You're gonna need a bit more than the braai to heat that metal. You're gonna net sê gooi ons op die braai, word jou steak. Kan nie net so te van die steek daai vir dan. Ja. Bestudeer die skets hieronder van 'n swysmasjien. Waar elektriek beskikbaar is, gebruik dan die artikel hieronder vervaardiging te herstel, beantwoord die vraag wat volg. En daar is die skets. Benoem die dele A tot D. A is die krokodilklamp of die aardklamp, daar sou hy. B is die elektrodehouer. C is die rheostaat, so jy hom kan stel. En D is die transformator, is die ding wat die krag omskep. For the English students,
because there's no sketch. There's a sketch in your book, yeah. But it's on 2 different pages. Yeah. Okay, so the sketch A, just open the sketch for you guys quickly. There's a sketch. That's your crocodile clamp. B is your electrode holder. C is your rheostat. And D is your transformer. So that's your rheostat and your transformer. Okay. Beskryf die funksie van deel C. Nou, dis die rheostat. Om die swystroom te stel deur die verhoging of verlaging van die ampere wat die van die swysmasjien wanneer 'n dikker of dunner metaal geswys word. Now, what is the goal of C, the rheostat? It's basically to set the amps according to the thickness of the metal. The thicker the metal, the more amps. The thinner the metal, the less amps. Mense, as jou ampere te hoog is, dan brand jy gat. Hier is baie julle manne wat dit al ek sien, ek kan dit so in jou oë sien. Dis hoekom maar 'n gat is in my rocket stove. Is that a place to put your engie? You burned it with your welder. You went too hard. Mense, jou staal, dis hoekom meneer altyd vir julle sê, julle moet 'n stuk skrapmetaal hê to get your amps right. Maak hom lekker warm, kyk of jy naby kyk. Die idee van die rocket stove was daai offcuts van julle. Moet julle gebruik as julle skrapmetaal om te oefen op. The idea of the rocket stove is the offcuts is to use it as a scrap piece of metal to see if my amps are right to weld. I see some of you thinking, aha. No, but shouldn't you use it to cover the other side of the... See, the scrap pieces aren't used, that's the cut-offs, they just lay there. You can't use it to cover the other side. You're not using anything to cover anything. If you use something to cover, then what did you do wrong? You can't cover it. Those scrap pieces are basically there just for you to practice. Julle moet maar 'n bietjie oefen. As jy sien jy gaan 'n gat brand, kry 'n stuk skrap, oefen, kyk of hy reg is. Ek sien van julle begin nou eers dink, wat is oefen? Kan ek dit eet? Ek weet van julle ouens swys mos. If I tell you to weld, you just grab the weld and you go Rambo, you somewhere weld a piece of metal with an aluminium rod. You come there with a gas weld and you think it's the 4th of July. Die hos Amerikaner kop eers en alles in. En dan dink jy, en dan nee, dis nie ons rol jou. Oefen. Practice. If you make a mistake, you pay for it. You're going to pay for it. Ek sien julle lag hier. So as long as we just say practice, then it's fine. Hey? So as long as we keep on practicing, it's fine. It's fine. More money. Alright. Name the device that is used to hold the welding rod in position when welding. It is the electrode holder. Die apparaat wat die welding rod vashou is die electrode houer. Okay, ek sien nou. Ek was help vir Alex. Okay. Noem die toestel wat gebruik word om die swysstaaf in posisie te hou. Daai per daar. Nommer B. Daai netjie daar. Daai is ons electrode houer. Maak maar net seker. Okay. Dis die handle wat jy vashou. Ek sou gesê dis die welding. Die wat? Ek sou gesê dis die welding. Die rod is die ding. Wat jy vashou is die electrode houer. Vir die mense wat wel die video's nog kyk by die ander skole. Ons is 'n Elsen skool. Vat 'n tydjie. Ag, ons sterg is maar. Ek kan nie help. Jy kan nie help nie. Ek het nie gesê lees die ding, ek het gesê luister. Ja, dat is 'n groot verskil. Hy beskryf 'n elektrode of 'n swysstaafie kortliks. 'n Elektrode is 'n vulstaafie waarmee 'n las gemaak word. Bestaan uit metaalstaaf bedek met isolerende materiaal genoem die verhulsel of omhulsel, sorry, jammer, my leesstukke. Skop my aan Krielok in. Almal sukkel. Die doel van die deklaag is om die stroom te stabiliseer, smelt onsuiverhede weg, help om die slag te vorm en help om die swysproses vinniger te laat plaasvind. In Engels describe an electrode a welding rod shortly. An electrode is a filler rod by means of which the joint is made. Consists of a metal rod covered with insulating material called flux. The process of the coating is to A, stabilize the current, B, melt away the impurities, C, or E in your book, help form slag, and F, help speed up welding processes.
What is the process of the slag that is formed on the welding run? It protects the molten metal against pollution from the air. It prevents the weld from cooling too fast. Guys, if your weld cools too fast, the metal won't combine. It won't, it's only heggy. It doesn't stick together. It cracks, basically. It brings about an even weld, yes, and slag must be removed after welding with a chipping hammer. Some of you guys don't remove your slag. I've seen it. I've looked at your stuff. You forget to remove your slag, guys. That is minus marks. If I mark your pet, you lose marks on it. Meneer, betek is, kita kan self. Yeah, if you're a good welder, the slag will get off on its own. Guys like Adrian, Tinus, Leon Zogby, who's there more? Erik, Rulof, but even Jankunet. They can weld and then the slag gets off on its own. Divan kon het ook doen. Divan en Roo. Is net so agter mekaar Sweis en Riga Arms ook. Doen dit baie goed. Right, so in Afrikaans, vanaf die Afrikaanse kindertjies help. Wat is die doel van die slak op die Sweisdopie? Beskerm die gesmelte metaal teen besoedeling van die lug. So as Alexa nou staan en rook en sy tip per ongeluk dalk haar as, dan beskerm hy die as. Verhoed dat die metaal vinnig afkoel. Moenie worry nie, die boom staan nog, julle is net die wind. Veroorsaak dat die egale geswys as is en slak moet altyd verwyder word met 'n bikhamer. The chipping hammer nadat ons geswys is. Nee, jy kan nie slak op as you can't leave the slag on, you must chip it away. Maar meneer, dit is nie baie van my. Is nou. Is nou. Nou as ek net een in huis. As ou 3. Ja, as ou 'n paar nuus. Ek het 'n paar loop koop en ek gaan nou nog in volgende week weer bestel. Maar kan hulle nie een maak nie? Of is dit proses? Jy kan een maak as jy wil. To make your own chipping hammer. You can try one. You can try to make one if you want. It's fine. Wat jou kan ons so. Nee. As we leave it in there, Please. can't we just keep it around there? No. Dis nie. Tabuleer die verskillende defekte en effekte. Now guys, this is also a question. We have a table in the exam that says defect and effect. If the defect is this, what is the effect? It's cause and reaction. So as die defect dit is, wat is die effek op die Sweis? So, nommer A, tip van die elektrode bedek met isoleermateriaal. Dis die defek. Die effek, geen boog kan geslaan word nie. B, kleurkode afwesig of onduidelik. Effek, moeilik om te sê wat se tipe sweisstafie ek gebruik. Julle sal sien die aluminium sweisstafies is geel. Asseblief onthou dit. Moet dit nie vergeet nie. Ek noem dit maar net vir julle. Stafie se deklaag is afwesig. So dit kan vir jou 6 effekte gee. Nou meneer, wat is dat doen? Sal later vir verduidelik. Stroom kan nie gestabiliseer word nie as daar nie 'n deklaag is nie. Onsuiverhede op die oppervlak van die metaal kan nie weggesmeld word nie. Die slak kan nie gevorm word nie. Smelttyd vertraag. 'n Egale geswys is nie moontlik nie. En beskermboog kan nie verkry word nie. So dit kan, as daai gebeur, kan 6 dinge van hier gebeur. Now for the English compatriots, our Angolese students. Tip of the electrode covered with insulating material. No arc can be struck. Color code absent or indistinct. Difficult to choose the correct rod for the specific metal. Remember the yellow color rods are for aluminium, né? Rod coating is absent. Now 6 things can happen. You can name any one of these 6. Current cannot be stabilized. Impurities of the surface cannot be melted away. Slag cannot be formed. Melting time is retarded. An even weld is not possible and protecting arc cannot be obtained. That is my story for the day. Dis my story vir die dag. As julle